en reprenant le contrôle total de toutes les bases militaires françaises établies dans notre pays. Suite à la rupture de notre coopération militaire avec la France, nous ne rompons pas nos relations avec la France, mais nous mettons un terme à la dimension militaire de cette coopération. January 31st marked the announcement by the President of Chad that the final significant link in France's military presence in the Sahel region had been severed. The process that led France to this breaking point is rooted in a colonial relationship that goes back nearly a century. From the 1600s through the mid-1900s, France established itself in Africa as a colonial power. Even though African countries, riding on the post-Cold War winds from the north in the 1960s, declared their independence one after another, they could not break the economic and military chains of France. In 2012, when groups linked to Al-Qaeda began to carry out attacks and political instability emerged in Mali, France found an opportunity to reassert its military presence in the Sahel. In 2013, France initially deployed 3,000 troops under Operation Serval, and later added another 500 soldiers. France expanded this operation into the Barkhane operation, extending its military activities to Mauritania, Chad, Niger, and Burkina Faso, covering a broader area of the Sahel region. Nous passons désormais de l'opération Serval à l'opération Barkhane. Ça ne veut pas dire un départ des forces françaises. Ça veut dire simplement que nous sommes dans une autre phase. L'opération Serval a réussi. Maintenant, l'opération Barkhane, c'est une opération de contre-terrorisme sur l'ensemble de la région. Ça intègre à la fois le Mali, le Niger, le Tchad, le Burkina Faso et dans une moindre mesure la Mauritanie. Et nous avons mis en place une force qui est un peu plus de 3000 militaires qui ont une grande réactivité entre différents points, différents lieux et qui doivent intervenir pour mener des opérations de contre-terrorisme. La France continuera un engagement militaire qui est le sien, qui permet à la fois la sécurisation, le retour à la souveraineté pleine et entière sur l'intégralité du territoire et l'éradication du terrorisme islamiste. France's troop numbers were increasing, and its sphere of activity was expanding. Yet the peace and stability France claimed to provide as the justification for its military presence in Africa had not been achieved even after 7 years. In fact, violence and unrest had only grown. Dans ces forces, il y a les officiers, il y a l'armée normale, mais il y a aussi les légions étrangères. Et c'est là le problème. Des troupes françaises au Sahel, c'est elles qui sont en cause et c'est pourquoi nous parlons strictement d'elles. Le jour où les forces armées américaines ou russes seront en cause, nous aurons la même rage pour les dénoncer. On a fait le bilan. Pendant 7 ans, on a trouvé que le bilan n'est pas bon. On a eu plus de morts. Donc on demande que le changement de système. Dans tout ce dans la vie, si le système n'est pas bon, il faut changer. Je considère que l'année 2020 a porté ses fruits, a permis les victoires qui étaient attendues et nous avons obtenu les résultats qui étaient les nôtres. Et donc à l'aune de ces résultats d'une part, du réengagement conséquent du Mali, du Burkina Faso, du Niger, à la fois sur les sujets militaires et sur les sujets du retour de l'État d'une politique de développement, je considère que précipiter un retrait français, en tout cas volonté de retirer massivement les hommes, ce qui est un des schémas que j'ai étudiés, serait une erreur. Et c'est le fruit des discussions que j'ai eues avec chacun des dirigeants. Parce qu'ils ont besoin aujourd'hui, c'est à la fois leur demande, et nous fragiliserions leurs efforts à faire cela. Mali was the first country to take the step that, according to the President of France, was a mistake, but, in Mali's view, was the right move. In February 2022, it demanded the immediate withdrawal of Barkhane operation units, some 5,000 French soldiers. And in May 2022, it terminated its defense cooperation agreements with France.
In Burkina Faso, the military administration led by Ibrahim Traoré, which seized power in September 2022, also terminated its military cooperation agreement with France in January 2023. Under the Sabre operation, 400 French troops stationed in the country left at Burkina Faso's request in February 2024. When then President of Niger Mohamed Bazoum, who had close ties to France, was overthrown in July 2023, France withdrew all 1,500 soldiers who had been stationed in the region for nearly a decade. Nous avons l'uranium, nous avons le diamant, nous avons l'or, nous avons le pétrole. Et on vit comme des esclaves. Pourquoi jusqu'à quand? On ne pourra pas l'accepter. La base française du Niger doit quitter. On n'a pas besoin de Français pour nous sécuriser. Finally, the Chadian government announced on November 28th its decision to cancel the defense industry and security cooperation agreement it had signed with France. Chadian authorities demanded that the withdrawal of the 1,000 French soldiers stationed there be completed by January 31st, 2025. French warplanes and troops began leaving the country in December. On February 20th, 2025, France handed over its sole military base in Côte d'Ivoire to the West African nation, marking an end to decades of French presence at the site.